Uplist.io. Sexuelle Gesundheit bedeutet für mich Aufklärung. Ich studiere selbst Hebammenwissenschaften und für mich ist Aufklärung schon im frühen Alter, glaube ich, das Wichtige, dass man aufgeklärt ist über seinen eigenen Körper, über Verhütung, über Sexualität, wie kann ich sicher Sexualität ausleben. Ich glaube, das steht für mich für sexuelle Gesundheit. Pour moi, la santé sexuelle, c'est la possibilité d'être en éducation avec son corps, de pouvoir choisir avec qui on va partager cette relation intime qu'est notre sexualité, en fait. Donc, c'est une question d'adéquation et aussi d'autonomie. Sexual health is first of all knowing your sexuality to me, and also taking care of yourself and your body and understand what your body wants and what your body type really needs. Yeah. La salud sexual es netamente lo que te conecta con el pensamiento, sentimiento y cuerpo. Pour moi, la santé sexuelle fait partie de la santé normalement du corps en général. On parlait de la santé sexuelle, si on revient, on parlait du bien-être du corps de l'humain, de la manière que tout ce qui se passe avec la sexualité se passe dans un environnement sain, respect de la nature, de la morphologie, de la manière dont le corps est bâti. Sexual health for me means that you know your body, you know yourself, you respect yourself, and you respect your partner. And you have a good philosophy about what sex is, so that it has nothing to do with exploitation or violence, and that you are able to set your own and very own personal borders. Sexual health. Well, when you talk about sexual health, I first of all try to think about mental well-being. So I can just call it sexual well-being. Then when you talk about being, it's who you are, what do you identify as, and how do you feel your being sexually. Is it whole? Is it complete? Is it half? Is there something missing? Do you feel like you have some deficiency? So basically, when you feel whole sexually as a being, for me that's sexual health. Sexual health means to me kind of everything, because I think it's connected with your body and your choice, and to understand what is my body mean to me and what is important for me, and then to make decision what I really want and I don't want. And it's really important to understand everything about you. Parler d'outils d'éducation sexuelle, je ne peux pas dire qu'il y a le meilleur outil. Je crois que les outils doivent se recouper ou bien compléter. Tout dépend dans quel cadre les outils sont appliqués. Je crois que si on parle du cadre familial où l'enfant grandit, aussi longtemps que l'éducation sexuelle soit basée aussi sur les valeurs de la famille, de la culture, et là aussi la culture joue un grand rôle. Et ce que l'école fait aussi, c'est comme peut-être l'école complète et regroupe avec l'éducation familiale. Nous savons aussi que dans la société a ses manières aussi d'éduquer. Surtout, il faut que tout se fasse dans le sens où la personne qui reçoit l'éducation soit à l'aise et puis bien l'assimiler et bien l'exploiter dans des conditions agréables. Ich glaube, dass man sehr früh anfangen muss, aufzuklären, anhand von Bildern, Materialien, nicht nur über Flyer. Ich denke, dass gerade auch die Handhabbarkeit wichtig ist in der Schule, weil dort
auch schon ja, sexuelle Bildung beginnt. Also ich denke, dass es so früh wie möglich sein sollte und dass das die wichtigste Art und Weise ist. I believe the best form of sex education should be an education that is interactive. Coming from an education perspective, it shouldn't be one-sided, like one person telling you about your own being, about your own sexuality. It should be a two-way communication where there is feedback. Someone tells you, someone teaches you something, and you also respond. Unlike the other way, whereby you teach someone something and you don't give them opportunity to respond because it's their sexual well-being. You should be able to, the education should be two-way. It should be a two-way communication, not just imposing a particular kind of sexual education on someone without understanding, without helping them understand their well-being, their sexual well-being. So basically, it's a two-way thing. The spoken word. Pour moi, le meilleur outil d'éducation sexuelle, c'est la communication. Mais la bonne question est de savoir, ce n'est pas seulement de dire la communication, mais de savoir d'où est-ce que ça vient en fait. Et j'estime que la communication parent-enfant, c'est le meilleur outil parce que les parents ont une meilleure observation sur leurs enfants et ils ont un meilleur accès à leurs enfants. Du moins, ils peuvent mieux protéger leurs enfants et ils peuvent mieux éduquer leurs enfants très tôt par rapport aux autres, donc c'est-à-dire leur environnement ou bien l'école. Donc, je dirais en fait que le meilleur outil, c'est vraiment la communication et la communication entre parents et enfants. I think it starts from the home. The parents don't have to lie to their children about their sex and sexuality, and if the children are coming forward, they should be able to explain what sex really is. They should not lie to them because when they go out there, they will also learn it in the wrong way. So I think sex education should start from the homes first. Sería exagerado, no exagerado, sino sería demasiado exigir que esto pueda ser en casa o que empiece en el colegio. Cuando en casa tenemos padres que nunca han recibido una educación sexual, ¿qué nos van a enseñar ellos? Y en el colegio pues tenemos ahí tantas cosas que realizar, las materias, y que se reduce que la educación sexual sea la utilización de preservativos. Pues a la pregunta, ¿dónde podría hacerse? Desde mi perspectiva es que se debería crear espacios donde se pueda hablar de amor y sexualidad consciente, ¿no? Esto ya sea sobre todo que pueda ser una materia en el colegio, porque no estamos hablando de conectarnos y de aprender a conectarnos y aprender esto en 5 minutos, sino es parte de la vida, ¿no? Y ahí vamos viendo que muchas personas llegan a tener su primera intimidad sexual sin haber tenido un acompañamiento o sin haber tenido un conocimiento, comprendiendo que la intimidad sexual es una fuerza tan poderosa en nosotras que a partir de ahí pues podemos lograr muchas cosas, pero ¿cómo la estamos aprovechando? ¿Cómo la estamos entendiendo? ¿Cómo estamos integrando en nuestro cuerpo y en nuestra vida? Pues ahí queda una pregunta y también una decisión para ti mismo. So I think there is no real best form because it's important to know where you want to make the education. For example, I studied in Japan last semester and we analyzed the sex education in Philippines and we find out there is the restriction of condoms. So there is no use of condoms and they have a really high increase of STIs and it's really bad, but the people don't know anything about STIs. But you can't go there and just say, just use condoms and use it, you need to do it. You have to go in another way because for them it's really important to have a big family. So you can say, okay, we want to teach you about family planning and first maybe talk with the women about something like, okay,
we can learn something about the body, and afterwards you talk with the man about why it's important to use condoms. To educate about sex, you need to educate families, because there are so many perspectives on sex, even on ethics about sex and of practice, and it's always changing in this global world. So there you have the older generations who are brought up totally different, and they have a totally different mindset about sex, what is okay, what not, or even to talk about. So if they don't talk about, and if they're not used to, so how can they educate their kids about? So I think it's a lot about responsibility inside the family, global, against other people. So this is something you can train when kids are very young. So even to respect that people have other perspectives, other mindsets, or even other ways to love, according to their own, very own concept or what they are taught at home. So I think it's something you have to educate the family, you have to educate individuals, and you also have to bring it to schools and universities, and even in the job sector. So for example, when I was young, it was normal that, let's say, males, heteronormative males, if they were working like with cars or in crafts, that they have their very own place where they can put their private things, and then you find in the rooms pictures of nude women, things like that. So now this is not possible anymore. And so I think it's really always, sexual education is always for the whole society. Ich finde, dass es jetzt gerade in Deutschland noch nicht sehr gut läuft. Also obwohl es immer offener wird, immer noch ein Tabuthema. Ich denke, dass es wichtiger ist, ja, schon den Sexualunterricht nicht so zu gestalten, wie er jetzt ist, sondern offener und mit mehr Anschauungsmaterialien und diverser. Und ja, dass die Thematik auch nicht nur in der Schule da ist, sondern von allen mit. Jeder Mensch sollte das Recht haben, das zu erfahren, was er wissen muss und braucht, um ein erfülltes Sexleben zu haben. C'est quoi pour toi la santé sexuelle? Pour moi, la santé sexuelle fait partie de la santé normalement du corps en général. On parlait de la santé sexuelle, si on revient, on parlait du bien-être du corps de l'humain, de la manière que tout ce qui se passe avec la sexualité se passe dans un environnement sain, respect de la nature, de la morphologie, de la manière dont le corps est bâti. Voilà. Quel est pour toi le meilleur outil d'éducation sexuelle? Parler d'outils d'éducation sexuelle, je ne peux pas dire qu'il y a le meilleur outil. Et je crois que les outils doivent se recouper ou bien compléter. Tout dépend dans quel cadre les outils sont appliqués. Je crois que si on parle du cadre familial où l'enfant grandit, aussi longtemps que l'éducation sexuelle soit basée aussi sur les valeurs de la famille, de la culture, et là aussi la culture joue un grand rôle. Et ce que l'école fait aussi, c'est comme peut-être l'école complète et le recoupe avec l'éducation familiale. Nous savons aussi que dans la société a ses manières aussi d'éduquer. Surtout, il faut que tout se fasse dans le sens où la personne qui reçoit l'éducation soit à l'aise et puis bien l'assimiler et bien l'exploiter dans des conditions agréables. La dernière. Ok.
quel est le rôle des droits humains dans l'éducation à la sexualité? It can be improved when the adults also, especially the parents, are also educated about sexual education. Let people know, let it be on the adverts, on podiums, on posters, and maybe in curriculums of school curriculums, sexual education should be better implied in schools. Si on commence déjà par enlever les tabous par rapport au sujet, et on encourage les parents à se pencher un peu plus sur la question, on pourra améliorer le débat sur cette thématique-là. Les droits humains, d'abord quand on parle des droits humains, on revient aussi à parler des droits fondamentaux de la personne. Donc je crois que le sexe joue aussi un grand rôle dans notre développement, dans le développement de la société aussi, dans le respect. Si on veut une société équilibrée, en bonne santé, il faut aussi que les droits humains prennent en compte tous les aspects de la santé sexuelle aussi. Donc je me dis que les droits humains doivent aussi prendre ce côté et doivent jouer un grand rôle pour que l'équilibre social en ce qui concerne les droits des personnes aussi peut être bien gardé. Also es ist wichtig, dass Menschenrechte natürlich, und wir haben ja auch gerade kennengelernt zum Beispiel über Genitalverstümmelung, das ist halt auch was natürlich auch mit sexueller Gesundheit zu tun hat, weil das ist natürlich das Gegenteil und es ist halt wichtig, dass man ja halt darüber aufklärt, was halt dem Körper und was halt auch sexuelle Gesundheit ist, und das ist natürlich dann auch quasi so verbunden mit Menschenrechten und Genau, also ich kann nichts ergänzen, ich stimme dir zu. I think the role of women's rights in sexual education is people being free, letting people understand that they are free, they can talk about their sexuality, they can be open-minded about it, and if they feel some kind of way, they can also talk about it and don't feel down, don't feel like anybody's going to bash them or not make them feel sick. I like to think about it in the aspect of consent, because when you talk about rights, there's a lot of relationship between rights and consent. It's very important to think about human rights from the consent perspective, especially in sexual education. Es un derecho que nos compete poder entender qué comprendemos con la intimidad sexual, que comprendemos todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Pues partiendo desde este elemento, es tan vital en el sentido, voy a abordar 3 áreas. La primera, la conexión con nosotros mismos. Si no conectamos con nosotros mismos y también vernos como entes de energía bonita, y no respetamos nuestro cuerpo, no lo vamos a hacer con las otras personas, ¿no? La segunda área sería la conexión con los demás. Sí, y la conexión con los demás, si nos conectamos con nosotros mismos y también nos respetamos, va a ser más fácil poder conectar y respetar con los demás, ¿no? Y así sucesivamente podemos hacer también impactos en la sociedad.